Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u današnjem videoklipu vidjet ćete drugi dan obilaska Rainbow kompanije, znači jednog od svetskih lidera u proizvodnji pesticida ili kako hoćete sredstava za zaštitu bilja. Ovo će danas biti prvi neki radni dan gdje ćemo prikazivati ove zanimljivosti što se tiče same kompanije. Neka poenta u ovim mojim videima što se tiče ovih snimaka kompanije Rainbow i celog ovog mog dolaska je u tome da vam približim proizvodnju ovih pesticida iz ugla proizvođača, a čućemo i iz ugla nauke kako je njihovo gledište vezano za ove pesticide, kako bi funkcionisala poljoprivreda da toga nema, pa ćete vi u komentarima moći to da iskažete svoje mišljenje i moći ćemo da raspravimo šta i kako dalje što se tiče same poljoprivrede u Srbiji. Što se tiče Kine, za njih nema zime. Naravno, ovaj drugi dan započinjemo u hotelu u Jinanu. To nam je danas poslednji dan u Jinanu, posle ovoga prelazimo u Weifang. Ja ću iskoristiti priliku malo da obiđem ovaj hotel i objasnim vam sledeća 2 dana, pošto su ona usko povezana za naš plan putovanja. Naravno, vidjet ćete mali detalji sa doručka koji ćemo imati i posle toga se odjavljujemo iz hotela i imamo nekih 200 km put koji ćemo preći autobusom do fabrike u Weifangu gdje ćemo vidjeti proizvodne pogone firme Rainbow. Tamo ćemo obaviti ručak i posle toga ćemo obići proizvodne pogone i istraživačke centre vezane za ovu kompaniju. Kada se to završi na kraju radnog vremena, odlazimo do centra grada i imamo prijavljivanje u hotelu u Weifangu i odmor. Vrlo interesantno s obzirom na moje veštine. Napuštamo Jinan i krećemo na sljedeće odredište, a to su postrojenja gdje se proizvodi ova hemija koju radi Rainbow korporacija. Sad šta je bitno? Treći dan, nedaleko od Weifanga, idemo 20 km za Shaoguang. To je tu jedan gradić pored, do kog se dolazi kroz more plastenika i to je vrlo zanimljivo za videti. Naravno, imat ćemo prvo taj treći dan odjavljivanje iz hotela i onda ćemo tamo obići te, kako kažem, plastenike i zanimljivosti vezane za Shaoguang, pošto je to inače glavni grad povrća u Kini, tako ga zovu, Vegetables Capital, tako da to ćemo imati da obiđemo i vraćamo se posle podne za Weifang. Posle ručka putujemo iz Weifanga za Peking i otprilike to je onda završetak drugog i trećeg dana. Posle toga ostaju nam turistički obilasci Kine, to jest Pekinga i okoline. To čizo. Posle ovog malog dočeka naći ćemo se sa gospodinom Vicky Wangom koji će nam ispričati neku poslovnu istoriju kompanije, a meni je to jako zanimljivo zato što ćemo moći da čujemo kako je Kina rešila situaciju sa privatizacijom i tu ćemo naravno upoznati rukovodstvo ovih nekih delova kompanije koje ćemo danas obići. Now 25 years, not so old. But when we started the Rainbow, we have 6 partners. All these 6 partners, including myself, all of us work for a state-owned company. So in old times, like before 1995, in China, no private company. All company is state-owned. I think you guys understand this history. Yeah. I graduated from university 1992. I was a chemical engineer. After that, you cannot imagine, when we graduated in 1992, we cannot choose job. We cannot choose. It's the government said, hey, you go to this company, you go to then now you feel it's funny, but that's true in the old times. So you cannot choose your job. After graduated from university, I was sent to another state-owned company. Started as a worker in the workshop, and then production manager,
and then promoted again to become a general manager. So like my other 5 partners are the same. We graduated from different university and was assigned to the same state-owned company and for different role. I was a general manager for that company since 1998, and in 2000 year, 6 of us decided to quit because in 2000 China joined WTO and the country started to open. We saw it's a good opportunity for us. So what we did, we rent a factory from the government. So that's the reason we started. $30,000 you cannot make this factory. So we rent a factory from the government didn't charge us. So they said, okay, you keep the employee, I give you free. So we rent the factory from the government. But we are very, very lucky because China joined WTO and we focus international business every day, too many orders. So no need sales, no need marketing. Not only for agrochemical. We call like this period with a golden manufacturing period. What does it mean? In China, between 2000 to 2008, for all industry, not only agrochemical, for glass, for jazz, for chalk, everything is shortage. China suddenly became to the world manufacturing center. So if you guys are factory owner in China, you guys are rich enough now for sure. Really, it's the same. I have so many friends. We started the business at the same time. All of us the same. So that's the reason I said, today, how Rainbow grow is not because we're smart. It's because the country grow, the country opened the door. So the country became the world manufacturing center. Gave us too much opportunity. Before 2008, we don't have a sales team. We cannot export the products by ourselves before 2008. We need to sell our product to some trading company. The trading company is a state-owned trading company. So the private company must sell product to state-owned trading. State-owned trading company export. So that's the reason we grow very quick. Like I can tell you, $30,000 we started in October 2000 year. And by end of the year, the net profit more than $1 million. Just for 2 months, so quick. This factory we rent from government, 2001, and then we rent another factory because too many orders. You need more facility to produce. One factory, again and again. Until 2005. So before 2005, we didn't have our own factory. All the factory we rent from the government. Until 2005, that's here. The Weifang West. After here, you guys will visit Weifang West. So that's the first factory owned by ourselves. We made the investment because this year we already made enough money. And then we said, okay, with money now we can buy the land. We built the factory and continue to grow until 2008. That's the reason we said golden manufacturing period. All the business make a good money. Okay, all the company grow or not. After 2008, everything became oversupply. So competition with price, no margin. And then we started
They set up an entity like we set up a Rainbow Australia, Rainbow Argentina, and made our own registration and started the business. So before 2008, after 2008, it's totally different. Before 2008, Rainbow is a domestic, so we don't export. I cannot speak English before 2008 because I graduated in 1992. Until 2008, I never practiced English again. So here is a manufacturing, only production. No need sales, no need marketing. Here we started to develop overseas market, step by step, step by step. So that's how we grew. Sljedeći je naravno ručak koji ćemo odraditi u krugu kompanije, a poslije toga nastavljamo obilazak. Ono što se okreće. Da. Biostimulator i alge. Vidiš u vezi se izgleda. Ovo neće. Zatim smo obišli prostorije gdje se vrše raznorazne analize, testovi, gdje postoje najsavremeniji aparati i sa nekim basnoslovnim cenama i uglavnom vidjeli smo koliko je ova Rainbow ozbiljna kompanija, koliko su ozbiljno posvećeni proizvodnji ovih pesticida, tako da ovdje možete vidjeti delove tog obilaska, a ja vas ne bi previše tu davio zato što je ovo suviše stručna tema i mislim da nije baš za ovu širu publiku. Uglavnom bilo je impresivno sve ovo vidjeti i zaista smo svi bili pod utiskom kako je to sve sređeno, čisto, kako je to sve u redu, kako se ovi ljudi ovdje ponašaju, kako su svi naravno ljubazni, pokušavaju da nam objasne sve što smo pitali, znači imali smo mi tu raznih potpitanja, ali meni je bilo zanimljivo još da obiđemo neke proizvodne pogone, vidimo samu proizvodnju nekih pesticida i po meni to bi bilo dovoljno za ovaj dan za obilazak, tako da ćete to vidjeti u daljem delu snimka. Svaki put zaboravim. Evo stižu pokloni. This is a Šta je to? stem. That's the wrong. Maybe. Pa, meni to prvo palo na pamet. It is your Ja, nije. my name. And with this one, red. To, idemo. Bye. Vidimo se, ajde. Pošto smo obišli ovo sedište Rainbow kompanije, sada prelazimo u prvu fabriku gdje se radi proizvodnja. Ovdje se radi kontrole, analize, pa ćemo da vidimo kakva je situacija tamo. Stižemo sad u ovo prvo postrojenje. Evo sad moram da skinem ovaj kačket i ako uspijem da stavim na glavu ovo. The biggest one. 还有几套？3套。给我。give you a bigger one. Provat ću, malo mi je malo. Pa ko je vidio preko prstu kada se oblači? Čekaj, vidio skinem, zima je. This one is bigger. This one is bigger. 一样的，都是4叉的。不是3叉吗？4叉的。Isto je, same. Same. 4XL. A to su te kineskih stelo, njihovi 9 nosimo, normalna 3. Čekaj da snim kapu da vidim.
Da, ja gledam 3XL i rekao, A dobro, oblačite svi preko jaknice. Jo, trebalo bi da može malo to da se raspusti. Može, evo ovdje. A da, šta ovo mi čovječe, nisam baš tako da mi stoji ko na vrh glave gnezda. Mislim da je to maksimum. Sad mi, dobro. Šta se smiješ? Evo ga, predajem. Hvala evo vidite, ovo je Stefan, moj pomoćnik. Na samom početku, prvo smo naravno uzeli ovu HTZ opremu, dobili smo objašnjenje gdje da se krećemo i sada prvo hranimo ribice, pa onda nastavljamo prema ovim postrojenjima gdje ćemo vidjeti proizvodnju i pakovanje hemije. A tu je dron, bre. A da. Evo gazdina mašina. Vidite kako mi stoji dobro ovaj mantil. Ovo je najveći što su našli u Kini. Čovječ, odveze nam nadu. Boga mi. Vidite njega. 打开后排座椅按摩。打开后排座椅按摩。熬夜是真的会变丑。我已经从宇宙第一美女降到了地球第一美女。 Ovaj bi meni za njive bio odličan. The camp, different color means different pesticides. Green means herbicides, and orange means Fungicide. No, pesticide. pesticide. Yes, insect. Insecticide. Insecticides. Yes, fluid fungicide. So the farmers like this kind of package, right? Yeah, it's also good with us. Yes. And the white means pesticides. Yep. Dobro došli. Dobro došli. Bravo. Welcome to Rainbow. My name is Rico, formulation engineer. Next, I will show around the WeFound R&D center. Rainbow has two R&D centers located in Jinan and WeFound. Live and field verification. Focusing on biostimulants, we developed more than 20 drugs to enhance cross-stress resonance, promote merging and support worm field inference.
Safety is a baseline. Strict risk assessments ensure full insights. In the first floor, we have the ultra-high resolution liquid chromatography mass spectrometer from Andrew USA and the nuclear magnetic resonance spectrometer from Bruke in the first floor. Meanwhile, our developed pesticide database supports testing over 1,000 globally registered samples annually. All test reports adhere to the internationally recognized CNAS system, accelerating global product registration and launch. Nastavljamo obilazak ovih prostorija i naravno ljudi pokušavaju da nam objasne šta je za šta, vidjet ćete tu i poneki eksperiment koji može biti zanimljiv. Uglavnom, ne bih tu isto da vas davim, da vam dužim, ovo je jako ozbiljna stvar, jako zanimljivo, međutim za neke video ovakve vrste teško je to da vam sad objasnim šta je šta. Okay, when both samples are added into the water, the competitors is quickly sinks into the bottle of the water. No. And the rainbow products with the weighting test. In this test, we test the weighting abilities. The faster weighting ability can translate into better returns for 30 seconds. 30 seconds, okay. Yeah. And this treatment is vigorous and stronger. Čekaj, šta je taj siluet? Yeah, although CF and SC is similar performance. Better to use the product what we are using, right? Yeah. Yes, that point. Yes. Yeah, but some people will ask what's the product. The left, the SC formulation is irregular. The right You have premium. Yes. Not basic, premium. This is also important. If give farmers they say it's lousy or whatever. For coming production and some finished product to ensure the production is perfect. Or touch any chemicals without permission. Obey the safety warning signs and notification bars in the production area. In emergency conditions, please comply with the guidance of Congress Administrator and evacuate to safety site with protection. Thank you for your Posle obilaska ovih laboratorija otišli smo da obiđemo još jedno postrojenje, još jedan deo fabrike ovde u Weifangu, ali nisam teo više da vam ovde, neću više da vas davim i da vam to prikazujem i to bi bilo dovoljno za obilazak fabrike. Bilo je tu još dosta materijala vezano za ovaj obilazak fabrike, pogona i ovih laboratorija, ali moram to skratiti. Otišli smo do hotela, čekirali se i sutra nastavljamo, obilazimo Shouguang pa ćete moći da uživate. Treći dan ćemo malo drugačije započeti, znači to redovno doručak, hotel, putovanje do ovog kompleksa gde se nalaze ove tople leje i ovaj istraživački centar ćemo malo to preskočiti, ubrzati. Znači nalazimo se i dalje u Shandong provinciji i sada idemo u grad Shouguang, rekao sam to vam je dom povrća ili kako kažu capital of vegetables, znači glavni grad povrća. I tu ćete zaista imati da vidite neke interesantne detalje koje nemate verovatno prilike svakodnevno da vidite. Čućemo neke stvari, ja ću tu pokušati što više to da skratim, da vam ne bi bilo jako naporno, jer zaista su nam ljudi sve lepo objasnili i vreme je nama brzo prošlo. That's AI.
You should take the microphone because we don't understand Chinese. 现在农户基本上都是新农人做种植了啊，所以说呢，基本上替代了能用机器进行操作的系统。这3个桶，这是我们的水肥一体灌溉系统。传统的农业可能需要我们的工人自己背着打药器去挨个打，而我们这个可以通过管道运输，直接输送到植物的根系，像人类生病打点滴一样，一点一滴的灌输到它的根部，减少了人工的损耗。Yeah, this system also includes the fertilizers. So you can see they go through by those the pipes to directly the root of the plant. All right, I'm listening to you. Let someone translate. It's the new form. New form. Yes. But it's interesting. But it's new form. How high it is? As you can see, so different parts they produce independently, and then they just send to here. It's easily to combine together. And the Very height quickly. is 7 meters. Yes, How the much? height 7 is meters. 7 meters. 7 meters. 我们 Evo obilazimo ove tople leje, ali toliko je vrućina da ćeš logirati unutra je jedno 40 stepeni, a napolju je 10. Normally we don't need to. This is the second one for the protection. Yeah, but the difference. Isprobuješ? Ovdje ima neki živuljki, patke i jedna koza. Ne, više koza. Nije mu se naočare zamaglile za sekunde. Brali, izgleda ko Perhan iz onog Dom za vešanje, original Perhan. Ovo lubenice neke. Lubence. Što je ovo drugo? To su sve lubenice. To nije, Davi, šta je to? To raste na istoj biljci. Dole lubenica, gore je to. Kalemljeno. Jeste kalemljeno, upravo je, vidi. Ovo lišće i ovo lišće. Dole raste lubenica, gore ovo. Koja je to biljka? On. Melon. Yes, we have two plants in this farm. You see, one is this kind, another is watermelon, and then another this. Evo, dobijamo potvrdu da ima dve različite biljke u stvari na jednom stablu. Moram izaći vruće. Could we try this bitter melon? Šlogirat ćemo That's se. not ready. 以后下一步要带个。这个不能吃是吧？对，只能吃外面的。No seed. Okay. No seed. What we are eating? Seed or no seed? Outside. Decide. Outside. Ajmo Radoslav da podijelimo. Vidjeli smo tamo već ovu što imaju ove mašine za kontrolisanje temperature i svega ostalog. Za kontrolu đubrenja sve isto. I ovdje imamo ovu klasičnu papriku. To je ova babura šta li. Uglavnom, ove njihove tople leje su zanimljive. Znači, samoodržive su, kako da kažem, bez grejanja. Objašnjeno nam je do minus 15. Ništa se ne dira, kada pređu temperature minus 15, pušta se ovaj prvi deo, smanjuje se prostor da bi uspjelo ovo da se zagreje. Otprilike to je to. Ako zanima ove povrtare na mom kanalu, vidjet će kako se ovdje radi, ali uglavnom to je slično sve kao kod nas, mislim nema tu neke velike mudrosti što se tiče plasteničke proizvodnje i tih toplih leja. Evo ovdje meri se temperatura, koliko ima luksa, temperatura vazduha, valjda vjerojatno temperatura zemlje. To je to. 所以说呢，很多智能智能一体化。 Pa da, i tamo su bila dva ona, lubenica i neki đavo, da. Lubenica, da, lubenica i neki đavo belo. Lubenica, gore nešto bite. Na istoj stavljici, da. Nastavljamo obilazak ovih toplih leja, evo vidite ovdje da li tu prave neke njihove šampinjone, neke pečurke su u pitanju. Sad ćemo da čujemo šta kaže stručnjak, koje su u pitanju pečurke
Jestive. Jestive, jednom su svake Jestive. jestive. Jednom su svake jestive. Sad smo, izvini, u delu sa jagodama. Strawberries. Evo vidite kako to sve stoji na visinima. Ovdje je neko. I don't like strawberries. Na đubrene su dobro. Ako je to đubrivo neko. Posle obilaska toplih leja nastavljamo u drugi deo, idemo ovog kompleksa. Znači sada idemo u ovu istraživačku akademiju gde ćete moći vidjeti detalje naravno sa tog mesta, to jest iz ovog objekta. Evo, to je taj Shou Guang, vidite, akademija, istraživanje koje kakve vezano za poljoprivredu i ove biljke, povrtarstvo. Ovdje ima učenici neki, imaju svoje sobe, ovo su kancelarije. Sad ćemo da vidimo šta će ovdje da bude. Aha, evo mapa Kine. Where we are in the map. No. Close? Okay, maybe here. Yes. This is Jinan. This is Jinan. Yes. And we are around here. Ovaj mi se monitor sviđa. Ovakav mi ja treba sa sobom. 北纬37度的黄金熔岩带上，寿光以450万吨盐产量铸就绿色丰碑，60万摄氏大棚。 Hoćeš da slikam telefonom ili kako? Da, tako je, moje osnu kolima. Ajde. Evo, završili smo obilazak ovih toplih leja i ovih, kako bi rekao, plastenika, šta su već. Vidjeli smo i neke zanimljive stvari koje nismo uopšte znali da postoje. Te dve različite biljke, dve različite kulture na jednoj stabljici rastu. Znači, sistem kao kalemljenja što kod nas ima na voću. Tako da, eto, to je zanimljivost, pa idemo dalje, ćemo da vidimo. Uglavnom, svi su preživeli, probali smo i nešto, neke 2-3 proizvoda koje su bezukusna. Nemam pojma u čemu je tu fora, ali ajde. Ovaj cherry paradajz je lep i paprika je okej. Jagode si jeo? A jagode? Jagode nisam probao, dobro, jagode su vjerovatno dobre, nema šta jagode. Ne može jagode biti greška. Nastavljamo obilazak, sada ćemo ići u zgradu gdje ćemo moći da pogledamo film vezano za ovu pokrajinu i za ovaj Shou Guang, tako da i to je jedna od zanimljivosti koju smo danas vidjeli. Gdje smo sad? Where are we now? Also in the Shouguang. Is this object? So I got this. I baptized you with that name. Yeah, okay. That's not problem. Yes, okay. Mm-hmm. 寿光是龙省卡斯县故里，中国蔬菜之乡。1989年，中满式蔬菜大棚在这里起源，需求蔬菜播种面积60万亩，大棚15.7万个，年产蔬菜450万吨，交易量900万吨。温室为圆形的国产化多电温室系统，经过多代子的优化提升，在省内多地以及北京、浙江、宁夏、新疆等地区进行了推广应用。 This is all the self projects our Shouguang seed. 那么目前寿光研发种子量达到了333个，占到了山东省的1/2。So all the seed projects in Shouguang is almost half in the Shandong province, around 330 seeds here. 那我们可以。 Paprika, krasnaci, neke bundeve,
lubenice, opet neke lubenice, šta je? Paradajz, da li je čeri, još jedna vrsta. Paradajz, evo vidite. Paprike. 我们现在可以乘车了，现在乘车1分钟。Nije, ovo suncokret, ovo je neki krastavac, ja sam lupio da je suncokret. O Bože.进行一个集中的调控到咱们一会儿要看到的120亩8万平方米左右的这个温室中。但是我们上面这个肥料呢，需要人工把它倒入这个黑色的罐子中。这位的话就见到了赵春江院士和他团队的这个照片。最左侧呢是赵春江院士120多项专利技术中的其中一部分。So this picture is our academic mind's picture, like the top tier of our technical information person. So he focused on this job. So this is his picture. 里面您可以看到的这一株的状态呢，就是去年的9月1号定植的，实际呢正常来说它会一直生长到今年的6月中旬。但是今年的话，我们这个考虑到了我们的一些气候，包括说我们的一个资金问题。How we grow the tomato without the soil. We use the coconut. You can see we use the coconut to grow the tomato. Without any soil. Sada je na redu obilazak starog dela grada gdje ćemo moći da vidimo gdje se odigrava njihova opera, pozorište, šta li je već, i obići ćemo jedno domaćinstvo iz prošlog veka, vidjet ćemo kako je to sve izgledalo. To je sada turistička atrakcija, vidjet ćete, vrlo je veliko i vrlo je zanimljivo. Tačno, malte ne, stvaraju se slike kako su ti ljudi živjeli u to vreme i kako je izgledao život u ovoj provinciji pre 100-150 godina. Ovo je neki deo grada gdje je pešačka zona, ali vidite, ovi svojim motorićima svuda idu ko sumanuti. Koliko sam skontao, ovo je neki stari deo grada, zaštićeni, da li iz dinastije Ming, šta li, nemam pojma. Ne sam pročitao, nisam baš najbolje skontao. Uglavnom, zanimljivo je. Konačno stižemo malo da razgledamo i, kako kažem, u jedan turistički obilazak, ne samo što smo do sada poslom išli. Evo vidite sad ove neobične zgrade. Ovdje je neki trg. Aha. So this is like a traditional entrance into Chinese gardens and houses and everything else. Yes, because it's not only for the kids. So one side and Ovo je interesantno. No, everything is fine. Ding Shan Bao. Shan Bao, yes. First name Ding. A šta znači ovo Bi Yun Zhai? name song. Aha. Ovo je tradicionalna soba.
Koliko je ova porodica imala članova kad je ovo njih 800 bilo živjelo u kući? Znaš šta mi Šuroš? Koliko ih je bilo članova u kući kad je ovo kuća bila? A gdje su ložili vatru? Kako se grejali? At that time, how they heat their house? They have another part to heat. But How they heat? How? So this is 100 years. This is 100 years old. We use like we have a bowl to put some wood or something to get to heat the temperature. Yes, just put it in this In the place. middle of Yes, in the this. middle of the room. Put any material in a bowl to In the gas middle of the fire. room. Yes, and It should also have you this. can put the hot water in one closed wall and then hug it. Ekstra. Znači, to je jedino autentično. Ima i sad po najviše čučeva. Evo metalni rad. Uložili da se nije. Sve tu dijelu. U Kvejić ulicu, oni su tamo krenuli. Oni je bila letnja rezidencija. Rade, znaš šta sam smislio, ne? Čuo sam da me ogovaraš. Čuo sam da me ogovaraš, hoćeš da vašariš. Aha. Zidani šporit. Da. Ali kako naprave one... A gdje dim odlazi? Kako im smanje nogu? Za tako... Šta smo imali? Ovi cipelice, ne tamo. Pa znaš kako smanjuju detinjstva, ima ono na silu. To je bilo jako cijenjeno u Kini, mala stopala, a to su osakaćivali, te žene skoro nismo mogli što se kreću. That is some traditional thing. Yes, different.因为小时候就没，因为小时候山上小点花花，有可能天生的，长大了就假吃，就是一直也不放弃了。受老母亲的影响，小时候他的规矩呢，给印的写字他是那个就是印的受家训。后来呢，感觉学习呢越来越有兴趣，是吧？这个所以说呢就。 A Inu, tako se zvao japanski Tako je, bravo, bravo. Bravo Uroše, bravo Uroše. Ovdje ima svašta izgleda, a? Evo Kimi. Evo vidite ovdje sad, znači s lijeve strane je isto taj stari tip građevina, a sa desne strane su ove malo novije. To jest nazidano je na ovaj prvi sprat. Što se tiče show Guanga, još imamo da obavimo ovaj tradicionalni kineski ručak i krećemo na opet putovanje od 1000 km nazad za Peking. Morat ćemo požuriti jer kasnimo na voz. Evo u žurbi napuštamo ovaj Wei Fan. Malo kasnimo na voz, tako da ovo će biti za treći dan što se tiče ovog obilaska ovih poljoprivrednih, kako da kažem, toplih leja i one zelene bašte, šta je već bilo, zelene kuće. Uglavnom toliko. Pa ćemo vidjeti da li će se danas još nešto interesantno dešavati i da li ću snimati. Uglavnom, žurimo na brzi voz ovaj.